नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Good evening. If you have this prayer book in your hand, you may please open it. If it is not there, it's okay. You don't have to pull it out of your bags. First, I will say the prayer. Please repeat after me. The prayer is given in your prayer book on page number 7. First I will say, please repeat after me. Sahana vavatu Sahano bhunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvi navadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Now let us quickly see the meaning of the prayer, because we will be chanting this whenever you come here for the class. Om Sahana Vavatu. May the divine protect us both, the teacher and the student. Sahano Bhunaktu. May the Lord nourish us both. What kind of nourishment you are seeking from the Lord? So may the Lord fill up my mind with positive energy. May the Lord give me only positive thoughts. May the Lord give me only strength-giving thoughts.
That kind of nourishment you seek, not the physical nourishment. Physical nourishment, you don't have to pray to God. Every day we eat 3 times a day and we nourish the body, fine. Okay? But you are seeking here the mental nourishment, the real nourishment. Because to acquire knowledge of any field, actually, of any subject, of any branch, what we need to have is, we need to have a focused and one-pointed mind. So to have a focused or one-pointed mind, the mind should be pure. So we are trying to control our mind, but it's not happening, right? చాలా ఆలోచనలు అక్కడ రాకూడదు అనుకుంటున్నాం కానీ మన ప్రయత్నం లేకుండానే వస్తున్నాయి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్వశ్చన్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అవర్ మైండ్, we feel we are utterly helpless. So you are just praying to that entity, that supreme truth which has conceived and created the mind. May the Lord nourish us both, the teacher and the student. Saha Viryam Karvavahai. May we work together with great energy. ఇద్దరిలో ఉత్సాహం ఉండాలి, టీచర్లోను ప్లస్ స్టూడెంట్లోను. ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ యజ్ఞంలో. దే ఆర్ టూ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ యజ్ఞ. ఓకే, ఇట్స్ అ జ్ఞాన యజ్ఞ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ద టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్ both should have the right frame of mind, right attitude. So just to create the right psychological atmosphere, we are saying this prayer. And Tejasvina avadhita vastu, may our study be vigorous and fruitful. Right? You can learn anything on your own. You are in a coaching institute because you want to shorten the time. తొందరగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చారు. లేకపోతే మీరంతా నేర్చుకోవచ్చు భాష, మీరు ఇక్కడ దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో మెనీ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? యు టేకెన్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు ట్రావెల్ టు దిస్ ప్లేస్. And you will be, for the next 35 classes also, you will be doing the same. Why are you taking so much of trouble? Because on my own I can learn, but it takes longer time, more time. So I want to learn the things in a short period of time. That's why here you are praying to the Lord, Tejasvina avadhita vastu, may our study be vigorous and fruitful. The objective for which I have come, the objective may get fulfilled in a short period of time. Ma vidvishavahai, may we not hate each other. Okay, may there not be any ill will. May there not be any negative energy between two of us. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరిలో కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉండకూడదు. The teacher is there, teacher doesn't love the students. They don't study, they don't take anything seriously, they come like that. The teacher's attitude is like that. A kind of negative energy is built in the teacher. He or she cannot really deliver. Okay? And again, in the students also, if you don't have Shraddha, so in our culture we say Acharya Devo Bhava. Teacher is an emblem of the divine. Acharya Upadhyayudu ante భగవంతుడి యొక్క ప్రతిరూపం. So there you cannot question. Why you should not question, why you should defy the teacher? Acharyuni enduku bhavantudu pratirupanga bhavinchali? Why? Then only you will have Shraddha. Because it's not a human being standing in front of you. God alone in a human form has come to teach these things to me. When you have that kind of attitude, when you don't judge the teacher, you will be able to learn something. Otherwise you have a role model teacher in your own mind, right? You will come and you will superimpose that teacher and this teacher. Then you will come to the conclusion. Your mind comes to the conclusion. This teacher is no good. Okay? ఈ టీచరు అంత ఎఫెక్టివ్ టీచర్ కాదు, బాగా చెప్పరు, ఈ టీచరు పనికిరాని టీచర్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి. Afterwards you will be sitting in the class physically, but you will not really focus or listen to the teacher. So avoid this temptation, avoid this danger. When the Rishis said that Acharya Devo Bhava, they meant Shraddhavan labate jnanam. Shraddha is important. You will have Shraddha only when you regard the teacher as a very embodiment of the divine. ఇంకా అక్కడ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఏమీ లేదనమాట. రేపు మీరు టీచర్ అయినా నేను అదే చెప్తాను మీ స్టూడెంట్స్కి, మిమ్మల్ని దైవ స్వరూపంగా భావించమనే చెప్తాను. ఇఫ్ యూ బికమ్ టీచర్ టుమారో, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ సే ద సేమ్ టు దెమ్. వాట్ ఐ విల్ సే, యువర్ టీచర్ ఈజ్ గాడ్స్ ఎంబ్లమ్, God's form. Don't question the teacher, don't have any reservations with regard to this. It's absolute, it's very important. So the defy the teacher, the learning will happen. అప్పుడు శ్రద్ధ వస్తుంది, మన తర్వాత వేరే రంగాల్లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు, వేరే సోర్సెస్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో లెర్న్ దీస్ థింగ్స్, నాట్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ శ్రద్ధ. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు డిఫై ద టీచర్. టీచర్ ఈజ్ రియల్లీ ఎన్ ఎంబ్లమ్, ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డివైన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. ఆచార్య దేవో భవ. సో మోర్ అబౌట్ అదర్ ప్రేయర్స్ అండ్ మోర్ అబౌట్ the mission and the institute you will come to know in future. You know, this is part of the Ramakrishna order. Ramakrishna Math Mission has actually have around 300 centers across the globe. Swami Vivekananda started this organization in 1897. Why did he start the organization? What is the motto of this organization? Atmano Mokshardham Jagat Hitaya Cha. For one's own spiritual upliftment and for the betterment of the world. Earlier we used to do orientation program for 1 hour. First day would be orientation program in auditorium. But now actually 60% of the students are online. They cannot come here because they are also from other parts of the state and other parts of the country, because they are not there in Hyderabad. We can't call them for orientation program. So we have cancelled the orientation program, and now the first class is just in prayer itself. I have to explain everything. So about the organization, we used to explain that orientation program. But anyway,
I will tell more about this organization, more about Vivekananda, what is this Ramakrishna Mutt, what is this Ramakrishna Mission, what are its objectives, what are the other service activities that this Mutt conducts. Everything you will come to know in course of time. So after my prayer, first girls will go to the classrooms and afterwards boys will follow, okay? And also after the class, the first bell is for girls, then they will come out. And after 2 or 3 minutes, the second bell will go, and then that is for you will come out, okay? ఇద్దరు ఒకటేసారి బయటికి రావడం, ఇద్దరు ఒకటేసారి కలిసిపోవడం చేయకండి. ఇన్ కేస్ యూ కమ్ అర్లీ టు ద క్లాస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్, ప్లీజ్ సిట్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం అండ్ డూ ఏ క్వైట్ స్టడీ. చక్కగా కూర్చొని చదువుకోండి. లేకపోతే వెన్ యూ ఎంటర్ ది campus through the second gate, the first thing that you see is Sri Ramakrishna Universal Temple. Go there to the temple and meditate, okay? కొంచెం ధ్యానం చేయండి, మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది, ఏకాగ్రత వస్తుంది, పీస్ వస్తుంది, శాంతి వస్తుంది, ఓకే? టైం ఉంటే ఇక్కడ అక్కడ క్యాంపస్లో మాత్రం అనవసరంగా తిరగద్దు. డోంట్ లాయిటర్ ఇన్ ద క్యాంపస్ హియర్ అండ్ దేర్, ఓకే? either you sit in the auditorium or you can sit in our library or you can go to the temple and meditate, and when the bell is given at 5:20 you have to come for the prayer. So I wish you all a happy, fruitful and joyful language learning experience here. If your classroom, I think you have known your classroom already because people have displayed it on the notice board. If your classroom series starts with 100, 101, 102, 103, your classroom is in the first floor. ఇక్కడ నుంచి మీరు కిందకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి. In case if your classroom series starts with 200, 201, 202, 203, then your classrooms are here in the first floor itself. You can just walk into your rooms here, okay? Thank you. Have a nice evening.